EXAKTE einen Moment, einen einzigen Moment. Als du sie für immer verloren hast, nicht als sie Schluss macht, nicht als sie sagt, sie braucht Abstand, nicht als sie aufhört zu antworten, es war vorher, woken vorher. In einem Moment so klein, dass du es nicht einmal bemerkt hast, und in genau dieser Sekunde, Störblicher in diesem Mikromoment, der 3 Sekunden dauert, schaut sie dich an und entschied. Nicht bewusst, biologisch. Ihr Gehirn archiviert dich. Ist nicht mehr der Mann, für den ich ihn hielt. Als den ich? Theater, sie hat bereits entschieden. Wartet nur auf den richtigen Moment. Ich bin Zeus. Ich beobachte Störblick seit 5000 Jahren. Und ich habe diesen exakten Moment Billionen Mal gesehen. Heute sehe ich dir 3 Dinge. Erstens, den exakten Moment, in dem sie dich aufgab, und die 5 Arten von Momenten, wo das passiert. Zweitens, warum dieser Moment irreversibel ist, und warum die Biologie dich programmiert, ist nicht zu bemerken. Drittens, wie du weißt, ob dieser Moment bereits passierte, wie lange her, und den 30 Sekunden Test, der nicht lot. Am Ende, wenn du den Test nicht bestest, ist dieser Moment bereits passiert. Und du lebst in einer toten Beziehung, ohne es zu wissen. Kommen wir zum Moment. Der Moment, in dem sie dich aufgeht, ist nicht dramatisch. Keine Musik, kein Weinen, keine Diskussion. Ist still, ist schnell. Dauert 3 Sekunden. Und wandert als für immer. Lass mich erklären, was in diesen 3 Sekunden passiert. Etwas passiert. Du tust etwas, oder tust etwas nicht. Du sagst einen Satz, du hast eine Reaktion. Etwas, das unbedeutend scheint. Und ihr Gehirn, programmiert durch Millionen Jahre Evolution, zu beurteilen, ob du geeignet bist, verarbeitet in EXAKTE. Sekunde 1, sie bemerkt, etwas hat sich verändert. Etwas ist anders. Sekunde 2, ihr Gehirn vergleicht. Du jetzt versus du, als sie dich kennenlernt. Du versus ihr Standard, was ein Mann sein sollte. Sekunde 3, Entscheidung. Nicht bewusst, biologisch. Ist nicht mehr geeignet. Ich muss mich vorbereiten zu gehen. 3 Sekunden. Und vorbei. Als Danik ist nur das Bewusstsein, das die Entscheidung einholt, die das Primitiv bereits traf. Kann Wochen oder Monate dauern. Aber die Entscheidung wurde bereits getroffen. Es gibt 5 Arten von Momenten, wo das passiert. Moment 1. Du würdigst sie nicht. Jemand macht einen Kommentar über sie. Dein Mutter, dein Freund, jemand. Und du stimmst zu. Oder lachst. Oder sagst nichts. Du würdigst sie nicht automatisch. 3 Sekunden. Sie bemerkt. Vergleicht. Würdigt mich immer. Entscheidet. Schätzt mich nicht mehr. Tet 30% der Beziehungen. Moment 2. Du sagst schwach im falschen Moment. Etwas Schlechtes passiert. Du verlierst deinen Job. Hast ein Problem. Und du brichst emotional vor ihr zusammen. Nicht stark. Zusammenbruch. Verzweiflung. Sichtbar Panik. 3 Sekunden. Sie sieht. Vergleicht. Ich dacht. Our stärker. Entscheidet. Kann mich nicht beschützen. Tet 25% der Beziehungen. Moment 3. Du priorisierst das falsch. Sie braucht dich. Hat einen schlechten Tag. Oder etwas ist passiert. Und du willst etwas anders. Arbeit, Spiel, Freund. Du priorisierst sie nicht, wenn sie Priorität sein muss. 3 Sekunden. Sie registriert. Vergleicht. Ließ als für mich fallen. Entscheidet. Ich bin nicht mehr Priorität. Tet 20% der Beziehungen. Moment 4. Du wirst zu vorhersehbar. Sie testet dich. Nicht bewusst, aber sie testet. Matcht etwas unerwartetes.
En du reagierst genau wie sie es erwartet hat. Null Überraschung. Du bist komplett kardiert. 3 Sekunden. Sie bemerkt. Vergleicht. Überrascht mich. Entschieden. Es gibt kein Geheimnis mehr. Tet 15% der Beziehungen. Moment 5. Du bittest um Erlaubnis, wenn du voran solltest. Musst eine Entscheidung treffen. Wo essen, was tun. Und du fragst, was sie will. Du wirfst die Entscheidung zu ihr. Du wartest, dass sie fort, wenn sie will, dass du forst. 3 Sekunden. Sie bemerkt. Vergleicht. Entschied vertrauen. Entschiedet. Hat nicht mehr die Kraft zu fahren. Tet 10% der Beziehungen. 5 Momente. Alle Beziehungen sterben in einem dieser 5. Die Frage ist nicht ob es passiert, sondern welcher dich erwischt. Man, 28. 2 Jahre zusammen. Abendessen seinen Eltern. Die Mutter macht einen Kommentar, aber ihr Harry. Nichts Großes. Hast du den Harry wieder geändert? Lack Nerves. 3 Sekunden. Sie sah. Lacht, statt mich zu verteidigen. Wollt die Zustimmung der Mutter. 3 Wochen später. Distanziert. 2 Monate. Schluss. Wusst nie warum. Aber die Beziehung starb in diesem Abendessen. In diesen 3 Sekunden. Man, 34. 5 Jahre zusammen. Verlor seinen Job. Kam nach Haus und brach zusammen. Weint unkontrolliert. Panik über Geld, Zukunft Eils. Sie trösteten. Sagt, ich sei alles okay? Aber in diesen 3 Sekunden ändert sich etwas. Sie sah ihn immer als Fels. Und sah, dass der Fels zusammenbrechen kennt. Bekam einen anderen Job in solches Wochen. Besser als vorher. Aber sie sah ihn nie mehr gleich. 8 Monate später ging sie. Die Beziehung starb in diesem Tag. In diesen 3 Sekunden. Man, 31. 3 Jahre zusammen. Sie hat einen schrecklichen Tag bei der Arbeit. Schickt ihm eine Nachricht. Spielte mit Freunden. Antwortet. Schatz, nur noch ein Rund. Dann ruf ich dich an. Ein Rund werden 3. Vergag anzurufen. 2 Stunden später erinnerte sich. Sie sagt, ich sei alles okay. Aber es war nicht okay. Dann in diesen 3 Sekunden, als sie las nur noch ein Rund, verarbeitet gern. Das Spiel ist wichtiger, wenn ich ihn brauch. 5 Monate. Kalt. 10 Monate, mit einem anderen. Die Beziehung starb in dieser Nachricht. 3 Monate. 3 Momente. 3 Sekunden Juals. 3 Todbeziehungen. Unsterblichen fragt, was habe ich falsch gemacht? Warum hat sie sich so plötzlich verändert? Els lief da so gut. Es lief nicht gut, sterblicher. Es lief in einer Beziehung, die bereits gestorben war. Du hast nur nicht bemerkt, als das Herz aufhört zu schlagen. Zweiter Punkt. Warum ist dieser Moment irreversibel? Warum ist es egal, wie viel Blumen du kaufst, wie viel romantisch Abendessen du planst? Weil der Test nicht über diesen Moment war. War darüber, wer du bist. Als ihr Gehirn diese Entscheidung in diesen 3 Sekunden trifft, ist es keine rationale Entscheidung. Es ist eine Entscheidung des limbischen Systems. Der primitive Teil, der sich über Millionen Jahre entwickelt, Partner zu beorten. Dieses System rationalisiert nicht, vergeht nicht, gibt keine zweiten Chancen. Denn in der Savanne, vor 200 Jahren, bietet dem falschen Mann eine zweite Chance zu geben den Tod. Für sie und für die Kinder. Das Gern entwickelt sich, unerbittlich zu sein. Einmal, dass es dich als ungenet kategorisiert, ist es permanent. Egal, was bewusst gern denkt. Das primitive System hat bereits entschieden. Unter brutals Ziel. Bewusst gern weiß nicht einmal warum. Sie wird sagen, ich weiß nicht, was passiert ist.
Ich fühl einfach nicht mehr deshalb. Mein Gefühl haben sich verändert, und ich weiß nicht warum. Sie weiß es nicht. Weil die Entscheidung nicht van til de Gerens getroffen wurde, spricht. Sie wurde van til getroffen, der nur fühlt. Und sobald dieser Til entscheidet, ist es vorbei. Du kannst sie länger bleiben lassen. Groß gesten, verhalten und dern. Aber das Primitivsystem hat dich bereits archiviert. Und es gibt keinen Weg zurück. Es ist, als würdest du versichern, ein Abtischtuschung nicht mehr zu sehen, nachdem du sie gegessen hast. Ihr Gehirn kann die Kategorierung nicht rückgängig machen. Und das große Paradoxon. Je mehr du versuchst zu kompensieren danach, desto mehr bestätigst du, dass sie richtig lag. Du bemerkst, dass sie distanziert ist. Du fängst an mehr zu tun. Mehr Aufmerksamkeit, Geschenk, Zuniiden Eils. Versuchst zu gewinnen, was du hattest. Und jeder Versuch kommunisiert. Ich habe bemerkt, dass ich Versuch habe. Ich bin nicht genig. Ich versuch zu sein, was du brauchst, weil ich es nicht natürlich bin. Das beste genau, was gern entschied. Ist nicht natürlich der Mann, den ich brauch. Muss sich zwingen. Du kannst dich nicht zurückkompensieren. Du kannst nur bestätigen, dass sie richtig lag. Versucht es trotzdem. Ich sehe es seit Tausenden von Jahren. Lumen, reißen. Rief, die sagen, wie viel sie bedeutet. Und fragt Juke, warum nichts funktioniert. Warum sie noch distanziert erscheint. Warum versucht nur, ihren Ausgang beschleunigen. Weil du gegen Biologie kommst, Sterblicher. Und Biologie gewinnt immer. Dritter Punkt. Wie weißt du, ob dieser Moment bereits in dir passiert ist? Und wenn ja, wie lange her? Ich gebe dir die Zeichen. Und am Ende den 30 Sekunden Test, der nicht lat. 7 Zeichen, dass der Moment der 3 Sekunden bereits passierte, dass du in einer Tatenbeziehung bist. 1. Sie hört auf, dich zu testen. Vorher testet sie. Schaff Situationen. Sah, wie du reagiertest. Jetzt? 0 Tests. Weil du nicht testest, was du bereits als ungenet kategorisiert hast. Der Test ist vorbei. Du hast nicht bestanden. 2. Universalzustimmung ohne Emotion. Sie stimmt allem zu. Pizza? Okay. Action? Egal. Aber nicht mit Freud. Mein Geistgültigkeit. Weil sie mental nicht mehr investiert ist. 3. Sie hört auf, suchen zu teilen. Vorher, wenn wir GEHEN... wir keinten jetzt. Ich WERDE... ich dashed. Sie hat dich aus ihrer Zukunft entfernt. Wir. Aber mögliche Denkbarkeit vergrundeln dich. Du tust etwas Normales, das du immer tätest. Sie denkt sehr. Weil sie dich bereits als Bekannten behandelt, nicht als Partner. Partner denken nicht vergrundelgens. 5. Sie kümmert sich nicht mehr den Fehler. Vorher, wenn du etwas vergisst oder zu spät kamst, reagierte sie? Jetzt? Nicht. Nicht, weil sie sehen wurde, weil sie aufhört sich zu kümmern. Du kannst niemanden enttäuschen, der keine Erwartungen hat. Sechs. Der Sex verändert sich oder hört auf. Und wenn es passiert, ist es mechanisch. Ohne Verbindung. Wie ein Pflicht. Weil du für Primitives gern nicht mehr sexuell relevant bist. 7. Sie schafft praktisch Distanz. Mehr Zeit mit Freundinnen. Mehr Hobbys allein. Mehr Plein ohne dich. Nicht weil sie beschäftigt ist. Weil sie ihr Leben ohne dich aufbaut. Probt für, wenn du nicht mehr da bist. 3 Zeichen. Der Moment passierte wahrscheinlich in den letzten 8 Wochen. 5 Zeichen. Passierte vor mindestens 3 Monaten. Alle 7? Vorbei so lange, dass sie wahrscheinlich bereits einen Ausstiegsplan hat.
Jetzt der dreigig Sekunden Test, der nicht lat. Nimm den Handy. Gezer letzten Unterhaltung MIT Schau die letzten Zen Nachrichten, sie skickt. Nicht den. Ihr. Frage 1. Wie viel haben mehr als Zen Wörter? Wenn weniger als 3 ist der Moment bereits passiert. Frage 2. Wie viel beginnen eine neue Unterhaltung? Antworten nicht nur? Wenn null ist der Moment bereits passiert. Frage 3. Gibt es Emojis? Außer Physischen? Energy? Oder sind sie Flash? Wenn Flash ist der Moment bereits passiert. Frage 4. Hat sie etwas über den Tag, den Leben, den Gefühl gefragt? Wenn nicht, ist der Moment bereits passiert. Letzte Frage. Wenn du aufhörst zu schreiben, wie lange bis sie schreit? Wenn mehr als YTZ ist der Moment bereits passiert. 5 Fragen. 30 Sekunden. 3 oder mehr nicht bestanden? Der Moment ist bereits passiert. Du lebst in einer biologisch beendeten Beziehung. Es gibt keinen Weg zurück vor den Moment. Keine Zeitmaschine. Keinen Weg, dies 3 Sekunden rückgängig zu machen. Und der brutalste Teil? Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht einmal, welcher es war. A war so klein, so unbedeutend in deiner Wahrnehmung, dass du es nicht registriert. Aber Gehirn registriert, unkategorisiert und entschied. Fragt, und wenn ich mich jetzt in dir, wenn ich der Mann word, denn sie bracht? So spät, der Moment war nicht darüber, ob du dich ändern kannst. A war darüber, wo du fundamental bist. Und du hast es in diesen 3 Sekunden gesehen. Du kannst ein besserer Mann werden. Du solltest. Aber nicht für diese Frau. Für die next. Denn dies hat bereits entschieden. Und Biologie verhandelt nicht. Wenn du weniger als 3 Sekunden erkenntest, du hast no Zeit. Aber acht auf. Der Moment kann kommen. Wenn kommt, hast du 3 Sekunden, nicht 3 Stunden. 3 Sekunden, richtig zu reagieren. Wenn du 3 bis 5 Sekunden erkenntest, der Moment ist wahrscheinlich bereits passiert. Du kannst ein letztes willkürliches Gespräch versichern. Nicht wo du versprichst dich zu ändern. Wo du erkennst, dass sich etwas verändert und fragst, ob es noch etwas zu retten gibt. Aber bereit dich vor, dass die Antwort Nein ist. Wenn du 6 oder 7 erkenntest, Stürblicher, es ist vorbei. Akzeptiere, verarbeit, lern. Und MIT der nächsten Frau, mach nicht dieselben Fehler in den 3 kritischen Sekunden. Versteh, dass dieser Moment für alle kommt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und wenn kommt, wirst du keine Zeit zum Denken haben. Du musst instinktiv der richtige Mann sein, denn du kannst danach nicht kompensieren. Du kannst nur im Moment richtig sein. Nächstes Video. Die 3 Sekunden, wo du versichern musst. Warum? Weil wenn du alle ihr Tests bestest, wenn du niemals versagst, verliert sie komplett die Anziehung. Das Paradoxon, das kein Mann versteht. Du musst richtig versichern. Es gab einen Moment, Stürblicher. 3 Sekunden, die als veränderten. Und du hast es wahrscheinlich nicht bemerkt, als es passierte. Die Frage ist nicht, ob dieser Moment kommt. Die Frage ist, wenn kommt, wirst du bereit sein? Oder wirst du einer der Billionen sein, die ich versichern sah? Ich werde weiterhin beobachten, wie ihr Stürblichen Beziehungen in 3 Sekunden verliert. Und du solltest weiterhin so schauen, nicht einer von ihnen zu sein.